All right. Yeah. Welcome again. Another tutorial of the topic integration. Tunaendelea na integration by parts. Sasa integration by parts. Kabla ya kusoma integration by parts, tulisoma standard integrals. Baadaye tukasoma substitution method. So inafika mahala unakutana na integral ambayo kwa kutumia standard integral huchomoi. Kwa kutumia substitution method huchomoi. So in that scenario now you have to use integration by parts. Na kama tulivyosema in the previous tutorial, integration by parts will be used when you encounter an integral that requires you to integrate a product of two functions. For example, hapo mbele we have a product of two functions, x and tan inverse of x. X is a function of x, lakini pia tan inverse of x is a function of x. So from integration by parts, tumesema nikiintegrate u dv ni sawa na uv minus ni integrate v du. So lazima moja niilete iwe u na nyingine niilete iwe dv. Sasa kimbembe ni hapo. Kwenye kudetermine ipi iwe u na ipi iwe dv, kuna utundu nilikuwa naufanya nikiwa advanced. Tulikuwa tuna hiki tunaita ilate, yani I for inverse of trigonometric functions, L for logarithm functions, A for any other algebras, T for trig functions, na E for exponential functions, yani zile e power x. So inayotangulia hapa ndio inakuwa u. Kwa hiyo kwa mfano hapa x itakuwa kwenye A algebra, wakati tan of inverse of x itakuwa ni kwenye I inverse. So inayotangulia ni I inverse, kwa hiyo I'm going to let u sasa na tan inverse of x. Hiyo inayobakia sasa x itakuwa ni dv, lakini dv lazima useme dx na dx. So after nikishajua hipi ni u, hipi ni dv, now I need to find v and du. So I'll get du if I differentiate u with respect to x, ambapo tulisema ni 1 over 1 plus x squared. Kwa hiyo kumbe du itakuwa sawasawa tuna dx over 1 plus x squared. Sasa in order to get v, I have to integrate this one now. So nikiintegrate dv I get v, nikiintegrate this one I'll get x squared over 2. So normally we put plus c, lakini kama nilivyosema in the last tutorial, don't put plus c mpaka mwisho kabisa. Yeah, so let us solve this one now. So tumesema integration by parts iko kama hivi. So sisi tunataka tu integrate huyu. So tumesema u yetu ni tan inverse x, dx yetu ni eti dx tena du. Du yetu ni dx over 1 plus x squared. V yetu dv ni x dx, and then v yetu ni x squared over 2. So huyu sasa atakuwa ni u times v. So u ni tan inverse of x times v ni x squared over 2 minus v sasa ni x squared over 2 times du ni dx over 1 plus x squared. So itakuja kwanza sana x squared over 2 tan of inverse of x minus tanja 1 over 2
kwa sababu ni constant, ndani nabaki na x squared dx over 1 plus x squared. Sasa kuintegrate huyu hapa, issue ndio ipo hapo. It's not easy, but ona nikichukua x squared nikadivide na 1 plus x squared, tunaona hii by 1 times 2 nitapata 1 plus x squared, nikiminus x squared minus x squared 0, na baki na -1. So it turns out kwamba huyu 1 plus x squared ni sawa na 1 minus 1 over 1 plus x squared. Unaona 1 and then tunajua nini remainder over huyu nini ile mixed fractions primary school. Kwa hiyo kumbe huyu ni sawa na huyu tu. So nikiandika hii kwa mfumo huu itakuwa rahisi zaidi kuintegrate hii function hapo. Yeah. So kumbe sasa nikiintegrate huyu tan inverse x with respect to x itakuwa ni sawa tu na x squared over 2 tan of inverse of x minus, so badala ya kuweka ile x squared naweka hivi dx. So nikiexpand huku sasa itakuwa ni x squared over 2 tan inverse of x minus, so we're going to have dx, so minus na minus ni plus, then we're going to have dx over 1 plus x squared. So kwenye integration by parts tusema c naiweka mwishoni, so this becomes x squared over 2 tan of inverse of x minus x plus, so kwenye standard integral tulisema ukiintegrate huyu unapata nini? Tan of inverse of x. So nitaiweka link ya ile tutorial standard forms. Yaani nisema kuna integrals usisumbue kichwa, ukishaziona tu unajua jibu. So ukiintegrate unapata tan of inverse of x. Sasa naweza nikaweka plus c kwa sababu nishamaliza kuintegrate zote, where c is constant. So this now is the final answer. X squared over 2 times tan of inverse of x minus x plus tan of inverse of x plus c. So nikiintegrate huyu sasa ndo napata huyo. Now this was example 1. Nimefanya kwa kutumia integration by parts. Let us see now example 2. So this one is example 2, is a definite integral. So again, from integration by parts, tusema ukiintegrate u dv ni sasa na uchukue uv minus v du. So kimbembe ni kwenye kudecide ipi iwe u na ipi iwe dv. So tusema tunatumia this one. So inverse inabidi iwe u siku zote, inverse of trig. Lakini hapa hatuna inverse of trig function, basi log function ndio iwe u. Lakini hapa hatuna log function, basi algebraic function ndio iwe u. Yes, hii hapa x squared inaangukia kwenye hii kundi la algebraic function. So I'm going to let u sasa na x squared. Manake huyu anayebaki sasa anakuwa ni dv ambaye ni nani? Cos x dx. So hii hizi limits of integration nitakuja kuziapply nikishapata jibu mwishoni. Not now. Kwa natafuta kwanza jibu mpaka nimalize ndo nakuja kuziapply hizi limits of integration. Kwa hiyo nikidifferentiate u with respect to x nakuja kupata ni 2x. Manake du sasa ni sasa tuna 2x dx. Nimetafuta du. Zamu ya kutafuta v sasa. I have to integrate both sides hapa. So nikiintegrate dv napata v, lakini nikiintegrate cos x napata sin x. So don't put plus c mpaka mwishoni. So now mimi natumia integration by parts. This one.
kutafuta integral ya hii function hapa, x squared times cos x dx. So nimesema u ni x squared, afu nimesema du ni 2x dx, kisha nikasema dv ni cos x dx, kisha nikasema v ni sin x. Manake u times v itakuwa ni x squared times sin x minus ni integrate v, manake ni sin x times 2x dx. So itakuwa ni sasa tuna x squared sin x, so 2 is a constant, naitoa nje, so ndani nabaki na x sin x dx. Huyu mwenyewe tu, hii integral ya pili hapa, na yenyewe inabidi niitumie integration by parts, tofauti na ile example iliyopita ambayo ilikuwa inatembea tembea kidogo. Hii itabidi tena nitumie integration by parts. Kwa hiyo nimetumia integration by parts, and then ndani tena integration by parts natumia integration by parts. So to solve, niseme to solve huyu hapa, sawa, I use integration by parts. So as usual lazima nijue u ni nani na v ni nani. Kwa hiyo kuna algebra, hii na yenyewe ni algebra na trigi kama hii. Kwa algebra ndo u yangu, kwa hiyo u ni x. Nimelet sasa kwa kesi hii hapa, let u ni x and then v, I mean dv iwe ni sin x dx. So manake du hapo itakuwa ni sasa na dx, wakati nikiintegrate huku na huku nitapata v ni sasa na negative cos x. Kwa hiyo kumbe integration ya huyu hapa implicit, unakumbuka differentiation of implicit functions? Yeah, so lazima ufanye du dx kwanza afu cross multiply. Naweza nika differentiate both sides kama hivi. Nitaweka na link ya hiyo differentiation of implicit functions kwa chini pamoja na ile ya standard forms. Na hapa kuintegrate dv, ukiintegrate dv unapata v, ukiintegrate sin of x unapata negative cos x. So it means huyu sasa, if u ni huyu na v ni huyu, itakuwa ni u times v ni hivi, yani u times v minus integrate v ni negative cos x. Kwa negative na negative inakuwa plus, so you're gonna have cos x and then du. Sasa hii ni v, du ni dx. So nimetumia integration by parts kupata huyu. So nilikuwa na integrate huyu by integration by parts, nikapata ni sasana like this, x squared sin x minus 2 integrate x sin x dx. Lakini nikasema huyu mwenyewe inabidi nitumie by parts, kwa hiyo nikajikuta napata hivi. So hapa nikapata plus cos x dx. So nikiintegrate cos x napata sin x. Kwa hiyo kumbe nikiintegrate huyu napata negative x cos x plus sin x. So now this naweza nikaipachika here. So remember, this is my question. So kwa kutumia by parts nilipata hivi minus 2. Huyu pia nikatumia by parts na nimepata hivi sasa. So nikishamaliza kuintegrate zote sasa ndo naweza nika apply hizo limits of integration. Kwa hiyo you can see itakuja kuwa ni x squared sin x. So negative na negative ni plus 2x cos x minus 2 sin x. So huyu from 0 to pi. So nimeintegrate huyu, nimejikuta natumia by parts mara mbili.
So jibu nimekuja kupata ni x squared sin x minus, yeah, it was minus, yes, minus 2 x cos x plus what? Alafu nimesahau kile nilichokifuta. Beautiful, very beautiful. So ilikuwa plus 2 plus, I mean minus, not so. Hapa ni plus, hapa ni minus, kwa ni minus 2 sin x, kama hivyo. So I'm going to integrate this from 0 to pi. Eti kuintegrate, I mean jibu nililopata hili sasa na prior limits of integration 0 to pi. So itakuwa sasa na pi squared sin pi plus 2 pi cos pi minus 2 sin pi. Nishamaliza pi zamu ya 0 sasa, minus 0 squared sin 0 plus, I mean 2 times 0 cos 0 minus 2 sin 0. There. So sin ya pi ni 180, pi radian ni 180 degrees, sin ya 180 ni 0, hapa ni 0, hapa ni 0. Cos ya 180 ni -1, so nabaki na 2 pi times -1. Sin ya 0 pia ni 0, kwa hapa ni 0, hapa ni 0. 0 times any number ni 0. Kwa my final answer now itakuwa nikiintegrate 0, nikiintegrate from 0 to pi, x squared cos x with respect to x, nitakuja kupata ni negative 2 pi. So this was example 2. Now let us see example 3. Example 3 hapo na yenyewe itabidi nitumie integration by parts. So from integration by parts tunasema u dv ni sasa na uv minus v du. So kimbembe as usual ni kujua ipi ni u, ipi ni dv. So I'm gonna use ilate. So hapa tuna function mbili, tuna algebra na exponents. Yaani hii x cube ni algebra wakati hii e power x ni exponent. Kwa hiyo huyu anayetangulia ndo u sasa. So I'm gonna let u sasa na x cube. Afu huyo wa mwisho sasa ni dv e power x dx. Usahau dx. So I'm gonna find du. So I'm gonna use differentiation by implicit functions. Ni hivi. This is du. And then nikiintegrate huku na huku. So nikiintegrate e power x napata e power x. So this means that my x cube e power x dx nikitumia by parts itakuwa ni u times v, yani x cube times e power x minus v ni e power x times du ni 3x squared dx. So nimepata. So this time siwezi kusahau because hata kama nikisahau I can solve it kwa kichwa. So hapa nilisema ni x cube e power x minus, remember that time nilianza page mpya afu nikasahau kile cha nyuma, kabidi nikomae wewe mpaka nikikumbuke. So this time ni rahisi kukumbuka. So hapa I mean sinajua hapa ni v So v ni e power x, du ni 3x squared dx, rahisi kukumbuka. So tuanje 3 itakuwa ni x cube e power x minus 3x squared e power x dx.
So huyu mwenyewe inabidi nitumie by parts. Okay, so from hivi udv sasa na uv minus vdu. So hii pia ni algebra na exponent, kwa hiyo my u itakuwa ni x squared, so my du itakuwa ni 2x dx, and then my dv sasa ndo hiyo e power x dx, and then my v nikiintegrate both sides itakuwa ni e power x. Kwa hiyo yule jamaa kule juu yule huyu, ona sasa hivi sasa atakuwa sasa na x cube e power x minus 3 huyo hapo. So kwa ndani naweka uv x squared e power x minus ni integrate v e power x 2x dx. Okay, muda wa kufuta sasa na kuanza peji mpya. I hope I don't forget kama mwanzo. So huyu nimesema x cube e power x dx kwa sasa na x cube e power x minus 2, yes, x squared e power x minus, hapa ndani tumebaki na nini? Tumebaki hapa ni minus 3, you see, nishasahau. God. Minus 3, so hapa ndani tunabaki na 2x e power x dx. Yeah, like that. So 22 now, cha kwanza sana x cube e power x minus 3x squared e power x plus, so tuanje 2 tunakuwa na 3 times 2, so we have x e power x dx. So 3 times 2 tumalizane nayo, hii ni 3 times 2 itakuwa ni x cube e power x minus 3x squared e power x, beautiful, plus 6x e power x dx. So huyu pia inabidi integrate by parts. So najua kwamba u dv, unaona natumia by parts mara 3 sasa. Ile equation ya kwanza, example ya kwanza nilitumia by parts mara 1, example ya pili nikatumia by parts mara 2, example ya tatu natumia by parts mara 3. Hii ni mara 3 natumia by parts. So ni uv minus vdu. So hapa kuna algebra na exponent as usual. U ni x, kwa hiyo du hapo ni dx, and then dv sasa ni e power x dx, kwa hiyo nikiintegrate both side v ni e power x. Manake ngoma itakuwa kama hivi, x power 3 e power x minus 3x squared e power x plus 6. So tutakuwa na x e power x minus ni integrate isi u times v minus integrate v du ambayo ni dx hapa, du v, this one. So this time siwezi kusahau, you see, derivative ya huyu ni huyu, and then derivative ya huyu ni 6x. Okay, so ni rahisi kukumbuka hapo pia. So kumbe jibu ni x cube e power x. Okay, nimesahau kama kulikuwa na negative au positive hapo. So I thought nisingeweza kusahau. Unfortunately kumbe inawezekana kusahau. So hapo kulikuwa na minus 3x squared e power x. So and then plus we have 6x e power x. Now minus 6. So tuna integrate e power x with respect to x. Hatukuintegrate hiyo. So nikitaka so itakuja kuwa ni x cube e power x minus 3x squared e power x plus 6x e power x minus nikiintegrate e power x napata e power x. So nikisha integrate zote sasa niweke plus c. So let me factor out e power x hapo, na baki ndani na x cube minus 3x squared plus 6x minus 6 plus c. So kumbe nikiintegrate huyu mwamba x cube times e power x with respect to x atakuwa ni sawa tu na e power x. So we have x cube minus 3x squared plus 6x
minus 6 plus c, where c is equal to constant. So example 3 jibu lake ndo hilo. So nafikiri kwa integration by parts hiyo mifano mitatu inatosha. Feel free to post a question in the comment section below. Let me say see you in the next tutorial.